হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি আবারও চলে আসলাম আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। সো আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হচ্ছে আপনারা কিভাবে ইজিলি ইংলিশ ফানি মেসেজগুলো লিখতে পারেন। ঠিক আছে, অনেকে আমার কাছে কমেন্ট করে যে ভাইয়া সারা জীবন তো খালি বাংলায় শিখে গেলেন, কিন্তু ইংলিশে কিছু কিছু ফানি টিপস আছে যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। সো আমাদের কিছু সুন্দর সুন্দর ইংলিশে টাইপিং করা কিছু ফানি ভিডিও বানান। সো আমি আজকের ভিডিওতে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা ফানি ফানি ইংলিশ টেক্সটগুলো আর কি ইউজ করতে পারবেন। সো প্রথমত আমি এই কাজটি করব, একটি ওয়ার্ড নিয়ে নেব, মাইক্রোসফট এক্সেল একটি ওয়ার্ড নিয়ে নেব। সো এখান থেকে আমরা করব। সো যেটা করার জন্য আর কি প্রথমত আপনাদেরকে এই কাজটি করার জন্য আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, আপনাকে ল্যাপটপ থেকে আপনার মাইক্রোসফট এক্সেলটি ওপেন করে নিতে হবে। আমি আমার ল্যাপটপ থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটি ওপেন করে নিচ্ছি। নেওয়ার পর আপনি যে কাজটি করতে হবে, দেখুন আমি হোমে গিয়ে দেখাই। এখানে ওপেন করার পরে এমন একটা লেআউট আসবে। এখান থেকে আপনি জাস্ট প্রথম লাইন ডকুমেন্ট এটাকে ক্লিক করে জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে নেবেন। দেখুন এটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে, আর আগেরটা যেহেতু আমার ওটা কাজ শেষ, তো আমি এটাকে ডিলিট করে দেবো। সো দেখুন আমি কিন্তু নতুন আরেকটা ডকুমেন্টস কিন্তু নিয়ে নিয়েছি। সো এবার যেটা করবো, এটাকে আমি ফুল করে নিব স্ক্রিন। এখান থেকে আমি ওইগুলো কিন্তু লিখবো, ঠিক আছে, ফানি টেক্সটগুলো। প্রথম থেকে লেখা শুরু করব আমি। হোয়াট ওয়াজ ইয়োর মোস্ট হোয়াট প্রথমটা লিখবো হলো হোয়াট, WHAT, was your what was your what is your most, especially most e embed a double r a s s embracing moment, MOME moment ever, EV as embracing ever দিয়ে জাস্ট একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আমি কিন্তু চাইলে ইউজ করতে পারি, না করলে সমস্যা নেই, কিন্তু করা উচিত যেহেতু আমি একজনকে প্রশ্ন করছি। ইংরেজির নিয়ম অনুযায়ী এটা আপনি ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। সো নাম্বার 2 যেটা হচ্ছে, এটাকে হয়তো আমার একটু বেশি স্পেস গেছে, এই জন্য এরকম দেখাচ্ছে। সো একটা স্পেস আমি কমাই দিব। সো নেক্সট যেটা হচ্ছে, হোয়াট ইজ ইয়োর লাস্ট ফেভারিট মুভি অ্যান্ড হোয়াই, WHAT, হোয়াট is your your what is your last last LEAST last favorite, if 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 AV ORITE favorite movie, MOVIE and why, what was your most embarrassing moment ever, what is your last favorite movie and why। সো এটা কিন্তু একটি সুন্দর প্রশ্ন, এভাবে কিন্তু আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। সো নেক্সট যে প্রশ্নটি হচ্ছে, সেই প্রশ্নটি হচ্ছে ইউ আর ড্রাঙ্ক ইউ, সো আমি এখানে লিখে দেব ইউ ইউ আর স্পেস দিয়ে ARE, ইউ আর
You are at drunk at DUNKIN DUNKIN dunk DOUNTS dance dunking dunk so D এটাকে স্পেস দিয়ে DONUTS dunks দিয়ে জাস্ট একটা কমা দিয়ে দিব হুইচ WHICH হুইচ DON you don't sorry DOUN don't DOUNUT সরি এখানে ইউ একটা বেশি হয়ে গেছে don't DUN done calls your name CALLS calls your name YOUR your name drunk your call your name সো এটা দেখুন একটি কিন্তু সুন্দর জাস্ট দিয়ে একটা কিন্তু ফুল স্টপ ইউজ করতে পারে কোনো ব্যাপার না সো এটা কিন্তু দেখুন একটি সুন্দর একটি কিন্তু জোকস হয়ে গেল সো পরবর্তী যেটি আপনাকে দেখাবো সেটি হচ্ছে আরেকটি জোকস এটা একটু বড় হোয়াট ইজ দ্য what is the what is the FUNN space the FUNNIEIES funniest pick up line LIN in line pick up line someone SOME some ONE someone has tried 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 to use on you tried to turn you on you সো এটাতে একটা চিহ্ন ইউজ হয়ে গেছে ভুল করে সো দেখুন আমি কিন্তু চারটা ফানি শব্দ কিন্তু বড় বড় চারটা ফানি শব্দ কিন্তু নিয়েছি সো এবার যে কাজটা আমি করবো এগুলোকে আমি মার্কিং করে দিব যাতে এটাকে আপনাকে বুঝতে সহজ হয় প্রথমটা 1 নম্বর দ্বিতীয়টা হবে 2 নম্বর তৃতীয়টা হবে 3 নম্বর 3 নম্বর শেষে একটি ফুল স্টপ দিয়ে দেব তারপরটা হবে 4 নম্বর সো দেখুন আমি কিন্তু চারটা ফানি অলরেডি করে ফেলছি এই চারটা মেসেজ কিন্তু আপনারা ডে টু ডে লাইফে যাকে তাকে কিন্তু এনি টাইম করতে পারেন সো খুব সিম্পল একটা ব্যাপার এভাবেই করতে পারেন হোয়াট ওয়াজ ইউর মোস্ট embarrassing moment ever what is your last favorite movie and why you are এই জায়গাটা দেখি একটু যেহেতু রং বুঝতে দেখি এটাকে ঠিক করা যায় কিনা সেটাকে গিয়ে অ্যাড অটো কারেকশন ড্রাঙ্কিং সো দেখেন হয়ে গেছে ড্রাঙ্কিং ডাউনস হুইচ ড্রাঙ্ক কলস ইউ নেম হোয়াট ইজ ইউর ফানিস্ট পিক আপ লাইন সামওয়ান হ্যাজ ট্রাইড টু ইউজ অন ইউ সো দেখুন এগুলো কিন্তু হয়ে গেছে সো থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে নেক্সট টাইম চলে আসবো আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপে দেবেন আর ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সো আজকের ভিডিও পর্যন্তই ধন্যবাদ